Hello everyone, good morning. Today on 13th August 2024, we are trying to discuss on send classification associated to a publication list. Okay, send classification associated to a publication list. Having said that, today we are trying to discuss that first, then we'll be trying to understand the remaining concepts in the second video. First video is dedicated for publication list concept, and you will be going with commercial or transactional send how it works. And you people will be learning something called single click unsubscribe. Okay, single click unsubscribe. All the things will cover together. Till date, you people will just looking into the email send. Today, you will learn more of the concepts which is required for admins, email specialist, and also for your consultant exam, and also if you are appearing for your interviews. Now, to understand this better, today I'll be taking an example of sending an email to everyone who is a part of this particular D. Okay. So let me show you that D. So the data extension name, what I'll be using for sending is this data extension where I have 20 students. Okay. Student attendance SFMC, student training students. Let me see how many of them are there. Okay. We have a couple of them. So contact fee is there. This is good. And let me see how many people are here. So who are here? So we have Akash, Chandra, Darshan, Giri. Okay, awesome. We have almost everyone who is a part of it. I just want to ensure that some of the people are unsubscribed manually, and couple of informations will be shared as and when we progress. So let's go with a very simple learning on this is how I am manually unsubscribing from all subscribers. Don't worry about all those things. All of you people who are a part of this training, all of you people who are a part of this training, you people will be treating yourself as a subscriber. This is what we call it as manual unsubscribe in the tool by the user. So who is user here? Chandra Prasad is the user who is working in the tool. User stands for anyone who has username password to log into the tool and work within the tool. I have unsubscribed some of them manually. Now I'll be taking an email content and I'll be sending it through a publication list. So I will be creating a publication list dedicated for this training only for today to understand publication list better. Okay, I have a couple of publication lists. I'll be taking a help of a publication list where I'll be calling that one as SFMC train, and I'll mark this as public. Okay, just concentrate on this name. I'm creating a publication list only for this training to understand better SFMC training, and I'm marking this as public. I'll click the button save. I'll take the mouse away. Wait for the screen to load. Now I have a publication list. Now it's pretty simple and email sends. So under tracking, to make it simpler, to make it easy, I'll be creating a subfolder called SFMC training. Okay, only to understand how the emails are going out. That's it. SFMC training. This will be my tracking folder. And now I'm just trying to send one email. I'm just trying to send one email, which is a very simple email. And this time I'll be using send classification, which is MCC send, where you should receive the email from Chandra MCC send from name. Next, you people will be receiving the email as I mentioned, data extensions, training, and training students. This one where we have 20 students. And I'll be using a publication list SFMC training, okay, which was created before this class or this send. Now I'll be clicking next. I want to track it in a specific folder called SFMC training. Tracking just for my reference.
So I want to send it immediately, track the clicks, retain the send log data, SFMC training, multi-part mine, I'll discuss this, don't worry. Next, select the checkbox and send it. So if I send it, don't do anything with that email, just watch my screen as a subscriber. Chandra Prasad is also a subscriber. First, let us go to tracking sense to see whether the emails have gone out. If gone out, we are expecting 20 to go out. And here is the schedule. 0 cents, it will change. I have to just click on the other folder and come back. Now, I have sent an email using commercial send classification. You do not observe it, but don't worry. Commercial send classification. Now, after this is completed, I will share my screen as a subscriber. So it is still saying it is scheduled. That's fine. I'll reload the browser just for the purpose. I'll just log into my email address, which is chandrasfmc@gmail.com. I'm still waiting for the email to receive, and I'll show you the tool. Okay. So it's a very simple send. What do people have learned till date? Select the send classification, email, data extension, and it should go and out. So it is in progress. Okay. That is fine. I can select it and I can also pause it or cancel it. So what it says, I have already received the email now. So now, as a subscriber, new subscriber ಆಗಿ email receive ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, if you click on this unsubscribe, what will happen? What will happen when you go to manage subscriptions and update profile? Now, we are not doing anything with this email. Everyone, watch my screen. I have received the email and expected is 20 to go out. Let's see how many people have received. There are 15 people who have sent out. What is the reason for this 15? We will investigate that is later. Now, after all these sends, what happened to my publication list? I'll go to publication list, and now I'm expecting those numbers here. It says that it is 50. It will be reflected. It is immediate in time. As you can see, there are status. Now, along with this, try to understand Marketing Cloud all subscriber status. Marketing Cloud all subscribers status. There are 4. 1, active. 2, unsubscribe. 3, bounced. 4, held. Or undeliverable. So when you send the email, they are active if they receive the email. Okay, very simple, straightforward. There are only 4 statuses in Marketing Cloud all subscribers: active, unsubscribed, bounced, and held, or undeliverable. Now, let us understand active. I have sent my email using a publication list. Don't worry about publication list, or don't worry about all subscribers. Just give me a second. Thank you. Active, when you send the email, if they receive it, they are active. If they click or unsubscribe, now what will happen when you go to
profile center or subscription center. When I go to manage subscription center, I will be subscribed to SFMC training. You can see this checkbox by default. Okay. Now this is very important, and to understand what will happen in SFMC, what will happen to Chandra, both. So if I uncheck this and update it, I'm not doing it, I'm just telling you. I'll close this. If I click on manage subscription, why it is checked? And why do you see only 2 publication lists? There are a couple of concepts which will be covered in one shot. If it is publication lists, what you see in the tool is visible only if they are public. What does that mean? To understand better, I'll explain. How many publication lists do you see? Promotions and SFMC training. Okay. Why? Why are you seeing that? Why students is not visible? Why welcome email is not visible? Very simple. I'll select the checkbox. I'll go to properties, and it is not visible because it is not public. I'll select public. I'll save it, take the mouse away. So welcome email is public. Students, properties, select, save, take the mouse away. All the people who are being selected as public, they are visible on the screen. I'll take them all. Now, you can see welcome email students. Now, Chandra Prasad is a subscriber. If I click on this manage subscriptions, you should be able to see all the publication lists marked as public. Now, I'm a part of 2 of them, SFMC training and students. Now, we have this 3 promotions. Watch my screen. If I select promotions and if I click the button update, what will happen? Watch my screen to understand. Now, Chandra Prasad will be added to promotions. I'll click and open it. Now you should be able to see Chandra Prasad. So what do you understand here is Chandra Prasad. Okay, so some more than others. There are a couple of people who are coming here. So you can see this chandrasfmc@gmail.com. Today, 8/13. 8 is August, 13th is today. I am coming to this from Web Collect. If you remember, I was explaining about Web Collect. What is Web Collect? It is the 2 pages. Subscription Center, Profile Center. Both are together known as Web Collect because it's a collection of 2 pages. Good. Now, what is my status? In the tool, I have been added to this publication list today. And who did it? I did it. Who is I now? Subscriber. Where did I come from? Web Collect. Good. Now, if I go to manage subscriptions and if I click on this checkbox, unsubscribe from all, and if I update it, what will happen? Observe my screen. I'll click on update. I'll close it. When I reopen it, I am unsubscribed in all these places and all subscribers. Now, here comes a real game of understanding. This is my key. Now, I'll go to all subscribers. Watch my screen. I'll search my key. Chandra Prasad is unsubscribed in all subscribers. Means he is unsubscribed in all the publication lists wherever he was included as active. He is unsubscribed. You can see this logo. If I double click on this, you should be able to see the lists, this list. And you can see I'm a part of students, promotions, and SFMC training. And I'm unsubscribed on 13th. If I unsubscribe from all subscribers, how did I do that? I'll click on manage subscriptions.
and by selecting this checkbox. Now, what will happen? Chandra Prasad will not receive any commercial email. Now, every one of you people, open the email, click on this link. That's it. Just click on this link, everyone. Just click on this link. You will be taken to the next page. Just close it. Okay? Do it and let me know. When you click on this unsubscribe, what will happen? I'll explain. And then I'll keep this forum open for questions. Now, what will happen? Now, you people will not receive commercial emails. To understand better, we'll do that. But first thing, I want the people to open the email, click the unsubscribe link. If you do that, all of your status should be unsubscribed here. I can see a couple of them. Others, don't worry. Who are in the classroom, you can do it. Shreyas has done it. Chandra has done it. Vijay, Darshan, Ujjwal, Kaushik. That's wonderful. Thank you very much. Now, what is your status in all subscribers? What is your status in all subscribers? You are still active. You're still active. Don't worry, you'll understand better. Just for now, understand what will happen. Now, if I send an email, if it is commercial, you should not receive it. Okay? Because you are unsubscribed. Now, I'll be selecting all subscribers, this email. I'll click the button send. Okay, to make it simpler and easy, let me edit the content. I am sending a email which will be okay, default transaction or commercial with this send classification. Okay, what is that I'm trying to send the email is commercial. I'll click the button next. I'll select the same DE. I'll select the same publication list. Contacts training students. It will be the same publication list. And if you are active, you will receive the email. If you are unsubscribed, you will not receive the email. Next, select and send. It was 15 cents last time. It was 15 cents last time. Now I'm expecting the numbers to go down. Obviously, ಕೆಳಗೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 5 6 ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 unsubscribed. 1 2 3 4 5 6 7 8 subscribed ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Expecting 8 should get delivered. ಓಕೆನಾ? ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗೇನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಇಮೇಲ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ unsubscribed will not receive the commercial email. Will not receive the commercial email. Unsubscribe again. No worries. Commercial ಬರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ.
ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Setup, feature settings, email studio, send classification. MCC send classification, okay. MCC send classification. This is commercial, okay. MCC send a profile, okay. I'll make this as, okay, this is good. Default commercial. MCC send a profile change ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Default transactional. This is transactional. Now I'll be sending 2 sends. Okay now. So let me go back to email studio. Let me send one more commercial. This is very important to understand. Unsubscribe agidre email hogbardu. Send default commercial. This looks good. Next. Data extension, training students, contacts. So publication list is this. Next. Change the folder for reference purpose. Next. Select and send. Okay. Iga. No, expected is we should not receive email. So last time I showed you no point. So ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋದು ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ 9 ಹೋಗಿದೆ. This is good. Oh, probably one of the keys is important ನೋಡೋಣ. ಇದು ಈ ಕೀನೇ ಬೇರೆ ಈ ಕೀನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ 9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. 15ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ 6 ಜನ ಇಲ್ಲ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದು YAM ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 15 ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬದಲು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಡೆಲಿವರಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಬೌನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೌನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಮೇಲು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಮೇಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್. ಇದು ನೋಡಿ YAU ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಮೇಲ್ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ನಮ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ 15 ಬಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 9, ಈಗ 17 ಬಂದಿದೆ.
17 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾರ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೇನೆ. ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಎಸ್ ಕಾವ್ಯ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆನಾ? ಕಾವ್ಯ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದರ್ಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಗಿರಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ವಿಜಯ್? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಉಜ್ವಲ್? ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ವಿನಯ್? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಕೌಶಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೌಶಿಕ್? ಗುಡ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಗೌತಮ್? ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು? ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸಿಂದ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಇದು ಯಾವ ಇಮೇಲು? YAU. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ YAM. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ which was used or selected to send. Which was used or selected to send. Okay na? So ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, just watch my screen which I'll be doing the last send. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಮೇಲ್
for all subscribers as publication list. ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, MCC sender profile, this is fine. ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. Now I'm selecting all subscribers and sending it. Select, send, next, tracking. When you select all subscribers as your publication list, and if the email is sent, you will be unsubscribed from all subscribers. If the subscriber clicks this, single click unsubscribe. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, single click unsubscribe will always work with the publication list selected at the time of send. So all subscribers unsubscribe ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So to avoid all subscribers unsubscribe, we will always use publication list as safety net. Second point, you cannot use publication list as your sendable list. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this is my key. ಈಗ ನಾನು unsubscribe ಆದ್ರೆ before I click it, I want to show you what is my status in all subscribers. Search subscriber key. And you can see this one, Sunrise FMC. It is still active. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ, ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟು ನಾನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕೆ? ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. This is how it works when it comes to your publication list, all subscribers or any other. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫೋರಮ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿನ್ಗೆ, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಯ್ತು, ದರ್ಶನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ದರ್ಶನ್. Prasad, for one of my clients, so which I work, they are selecting all subscriber publication list for all the email sends. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ So, ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ, but they are not ಆದ್ರೆ getting ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ,
ಹ್ಮ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನವರು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ SFMC ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ, ಅವ್ರದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, No. ದರ್ಶನ್ ಆಯ್ತು. ಹೂ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಗಿರಿ, No doubt. ಗೌತಮ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೌಶಿಕ್, I will watch the video and I will, if I don't get it out, I'll get back to you. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಉಜ್ವಲ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್. ವಿಜಯ್, All good, Chandra. ಡನ್. ವಿನಯ್ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್.